Hare Krishna, Sapan Prabhu. Dandavat Pranam. Yeah, I'm sending message, Prabhu. Let them join. Hare Krishna, again, Sapan Prabhu, Ravanya, Rajuma, Prabhuji. Dandavat Pranam, all Guru Shishla Prabhupada and Guru Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shala. चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 मुखं करोति वाचालं पंगुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावसङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरं सुचि श्री विष्णु ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिविवा चक्षुराततं सद्विपरासो विपन्यो जागृहं च समिन्दते विष्णुं यत्परमं पदम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे all glories to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Sri Nityananda, all glories to Advaita Chandra, and all glories to the devotees of Lord Gauranga. Jaya Gaura Bhakta Vrinda Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Raju Prabhu, read the translation. Are you able to do? Yes, Prabhu. Radha will do this translation. Let me offer my obeisances unto Lord Sri Krishna, who has manifested himself in 5 creatures. As a devotee, Bhakti Rupa, expansion of a devotee, Bhakti Swarupakam, incarnation of devotee, Bhakti Avataram, pure devotee, Bhaktakyam, and devotional energy, Bhakta Shaktim. Shaktikam, Bhakta Shaktikam. Yeah. Want to read? Go ahead. You can tell the 5 features, huh? No, the 5 features. Yes. The 5 features. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Krishna himself, I am Bhagwan. Sri Nityananda Prabhu is the Krishna's first personal expansion as a Balarama. Sri Advaita Acharya is the Mahavishnu Sadasiva Harihara. Sri Shivasa Thakura is the Krishna's pure devotee, Narada Muni, and symbolizes the devotion Bhakti. Sri Gadadhar Pandita is the Krishna's internal energy, Srimati Radharani, Srimati Lalita Sakhi, Haladini Shakti. Hare Krishna Prabhu, thank you. Kinda unnai. Purport last line. This confirms the Vedic Sutra. Parasya Shakti Vividaiva Suyate. All these
Bhakta subject taken together constitutes Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself. Thank you, Prabhuji. జై జై థ్యాంక్ యూ బాబు. నెక్స్ట్ టు సపన్ ప్రభు, ఇది సింగ్ చేయండి, ఇది రిసైడ్ చేయండి. Yes, Prabhuji. Yeah. Hare Krishna. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratvishe Namaha. O most munificent incarnation, you are Krishna himself appearing as Sri Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. You have assumed the golden color of Srimati Radharani and you are widely distributing pure love of Krishna. We offer our respectful obeisances unto you. Yeah, sing also. Yes, Prabhuji. Krishna, 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 He. Krishna, 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 He. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Pahimam. That is, O Lord Krishna, please protect me and maintain me. He also chanted, Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshamam. Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam. That is, O Lord Rama, descendant of King Raghu, please protect me. O Krishna, O Keshava, killer of the Keshi demon, please maintain me. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. So during the South India Yatra, on the streets and the roads of South India, a mad lion, almost like a mad lion, reborn. Chaitanya Mahaprabhu ki jai. So we are starting again. So we are at 151 verse of Madhya Lila, 18th chapter. 18th chapter entitled as the Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's visit to Sri Vrindavana Dhama. Hari Bol. Sri Vrindavana Dhama ki jai. Lavanya, please continue reading. Yeah, Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. Chaitanya Charitamrita ki jai. Krishnadas Kaviraja Goswami ki jai. Udvigna haila prana sahitena pari prabhuraye agnahaya se shiradari. Translation: My mind has become very much agitated and I cannot bear this anxiety. Now everything rests on the permission of your lordship. I'll accept whatever you want me to do. Jagadguru Srila Yajya- Prabhupada ట్రాన్స్లేషన్ మర్చిపోతున్నారు. చేయకండి. జగద్గురు శ్రీల చేయలేదా? ప్రభుపాద చేయట్లేదు. చేయండి చేయండి ఇప్పుడే ఇంకా 152 ట్రాన్స్లేషన్ చెప్తున్నారు కానీ మనం అంటాం కదా, ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పోర్ట్ బై Srila Prabhupada ki jai. Translation purport by His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Right. Do it. यद्यपि वृंदावनात्यागे नाही प्रभु रमाना भक्ता इच्छा पूरी ते कहे मधुर वचना. Translation by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: Although Sri Chaitanya Mahaprabhu had no desire to leave Vrindavana, he began to speak sweet words just to fulfill the desire of his devotees. Yeah, this one also. তুমি আমায়ানি দেখাইলা বৃন্দাবনা এই রুনা আমি নারিবা করিতে শোধনা. Translation by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, You have brought me here to show me Vrindavana. I am very much indebted to you and I shall not be able to repay this debt. Hare Krishna. Haribo. Thank you. ఒకసారి అంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి అంటే అయిపోతుంది. ప్రతిసారి ఓకే అంటే ఫస్ట్ టైం చదువుతున్నప్పుడు ఒకటి నెక్స్ట్ 2 వర్స్ ఇచ్చి ఓకే డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్. ఇప్పుడైనా మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీ టర్న్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి వేస్తే అయిపోతుంది. హరిబోల్. ఐఎమ్ డూయింగ్ 154 వర్స్.
ये तो मारा इच्छामि से ईता करीबा यहाँ लाना यहाँ तुमी ताहानी आईबा. Translation by Srila Prabhupada ki jai. Whatever you desire, I must do. Wherever you take me, I shall go. Text 155. Pratah kale Mahaprabhu pratah snana kaila Vrindavana chari bhajani prema veshaila. Then the next morning, Sri Chaitanya Mahaprabhu got up early. After taking his bath, he became ecstatic with love, knowing that he now had to leave Vrindavana. Text 156. Bahya vikara nahi prema vistamana Bhattacharya kahe chala yai mahavana. Although the Lord did not exhibit any external symptoms, his mind was filled with ecstatic love. At that time, Balabhadra Bhattacharya said, "Let us go to Mahavana, Gokula." Thank you. What is now? Sapan Prabhu, please start again 3 verses. Let's see. Hare Krishna. Hare Krishna. एतबलि महाप्रभुरे नौकायावासाना पारी करी भट्टाचार्य चलीला लाना. Translation. Saying this, Balabhadra Bhattacharya made Sri Chaitanya Mahaprabhu sit on a boat, aboard a boat. After they crossed the river, he took the Lord with him. Yeah. प्रेमी कृष्ण दासा आरा सेईता ब्राह्मणा गंगा तीरे पति बारा विघ्न दुई jana. Translation. Both Rajaputa Krishnadasa and Sanodaya Brahmana knew the path along the Ganges bank very well. Yaiti eka vriksha tale prabhu sabalana vasila sabara pata sranti dekhiya. Translation. While walking, Sri Chaitanya Mahaprabhu, understanding that the others were fatigued, took them all beneath a tree and sat down. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Vani Mataji, text 160. Madhavi Mataji or Vani Mataji. Prabhuji, Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam. Yeah, please read Mataji. Yeah. सई वृक्ष निकटे के करे बहु गाबी गाना तान्हा देखी महाप्रभुरा उल्लासिता माना. Translation. There are many cows grazing near that tree, and the Lord was very pleased to see them. $161. Yeah. अचंबिते एका गोपा वंशी बजे ऐला सुनी महाप्रभुरा महाप्रेमा वेशा हैला. Translation. Suddenly a cowherd boy blew on his flute, and immediately the Lord was struck with ecstatic love. Who is that cowherd boy suddenly blew on his flute, and immediately the Lord was struck with ecstatic love? Who is that? Haribol? Who is it, Prabhuji? Actually, I don't know. Krishna? No, but Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, right? So Krishna only, Mataji. oh, okay. But Okay. Vrindavan, there are a lot of cowherd boys, right? So he has seen one of the cowherd boy. He was blowing the flute. He's not Krishna. So That he also entered. possible. So one of the He cowherd boys, they he played the entered. flute, and Lord Chaitanya Mahaprabhu got stuck with wonder or in ecstatic love. Sorry. Ecstatic love. That also possible. Yeah. Let us read. Next verses. Good job. Okay. एचेतना हाना प्रभु भूमि ते पदैला मुखे फेना पादे नासाया स्वाशा रुद्रा haila. Translation. Filled with ecstatic love, the Lord fell to the ground unconscious. He foamed about the mouth and his breathing stopped. Yes, Mataji, we'll see. Thank you. Madhavi Yeah. Mataji.
Hare Krishna Prabhuji Dandavatana. Dandavat Pranam. Yeah, please continue. Kena kale taha ashoyara dasa aila Necha patana goda haite the translation. While the Lord was unconscious, 10 cavalry soldiers belonging to the Muslim Patana military order rode up and dismounted. X164. Do it, Mata. प्रभुरे देखिय म्लेच्छा कारय विचारा येई ऐति पाशाचील सुवर्णा अपरा. Translation. Seeing the Lord unconscious, the soldiers thought this sannyasi must have possessed a large quantity of gold. Seeing the Lord unconscious, the soldiers thought the sannyas must have possessed large quantity of Gaurangama Prabhu ki jai. 165. Do it, Mata. Yehi chari batoyara dutura kayoyana mari dariya jayatira sabadana lana. Translation. These 4 rogues here must have taken away that sannyasi's riches after killing him by making him take the poison dutura. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. Anybody next? Let me see. Yeah, do it, Lavanya, again. Raju Prabhu, hearing mode. Yes, Prabhuji. I'll be hearing for some time. Okay. 166. Yeah. Can I do? Yeah, go, please. पठानाचारी जाने रे बंदीला काटिते चाहे गौड़िया सबा कंपिते लगीला. Translation. Thinking this, the Patana soldiers arrested the 4 persons and decided to kill them. Because of this, the 2 Bengalis began to tremble. Purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The 4 persons were Balbhadra Bhattacharya, his assistant the Brahmana, Rajputa Krishnadasa, and the Sanodiya Brahmana, devotee of Madhavendra Puri. Krishnadasa, can I read one more? Or? Do 2 more, yeah. You can do. See, small part. 4 persons. Yeah, go ahead. 167. Krishnadasa Rajaputa Nirbhaya se bada Sei Vipra Nirbhaya se Mukha bada dada. Translation. The devotee Krishnadasa, who belonged to the Rajputa race, was very fearless. The Sanodiya Brahmana was also fearless and he spoke very bravely. Vipra kahe patana tomara pasara dohaya chala tumi ame shikdara pashahaya. Translation. The Brahmana said, "You Patana soldiers are under the protection of your king. Let us go to your commander and get his decision." Very well. Thank you very much. Yeah. 169. Let me do. Eyati amara guru ami mathura brahmana pastara age ache mora shata jana. Translation by Srila Prabhupada ki jai. This sannyasi is my spiritual master. I am from Madhura. I am a brahmana and I know many people who are in the service of the Muslim king. Text 170. Eyati vyadhite kabhu ayena murchita aban hi chetana pavehai basamvita. The sannyasi sometimes falls unconscious due to the influence of a disease. Please sit down here and you will see that he will very soon regain consciousness and his normal condition. Text 171. Kshane ka ihan vaisa bandhi rakha sabare inha ke puchiya tave mariha sabare. Sit down here for a while and keep us all under arrest. When the sannyasi regains his senses, you can question him. Then if you like, you can kill us also. Again, one more time we'll read. Text 172. Ask names. Yeah. Sapan Prabhu, then Vani Mataji, then Madhavi Mataji. Okay? Do it. Yes, Prabhuji.
पथना कहे तुम्ही पश्चिमा मथुरा दुई जाना गौड़िया था के कान पे दुई जाना. The Patana soldiers said, "You are all rogues. One of you belongs to the western lands, one to the district of Mathura. The other two who are trembling belong to Bengal." কৃষ্ণদাসা কাহে আমারা ঘরা এই গ্রামে দুই সাতা তুর্কি আছে সাতে কাকা মানে. Translation: Rajputa Krishnadasa said, "I have my home here, and also I have about 200 Turkish soldiers and about 100 cannons." Yes, Prabhuji. এখানি আসিবা সাবা আমি আদি হুকারি ঘোড়া পিডা লুটি লাভে তোমা সাবা মারি. Translation: If I call loudly, they will come immediately to kill you and plunder your horses and saddles. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Text 175 again. మన వాణి మాతది. Yes, Prabhuji. Okay. Gaudiya bata pada nahi tumi bata pada तीर्थवासी लुथा आरा चाहा मारी बारा. Translation. Prabhuji, కొంచెం scroll చేయరా? Yeah. The Bengali pilgrims are not refugees. Rogues, sir. Sorry. The Bengali pilgrims are not rogues. You are rogues. So you want to kill the pilgrims and plunder them. सुनिया पठना मनी संकोचन हैला हे न काले महाप्रभु चैतन्य पाइला. Translation. Upon hearing this challenge, the Pathana soldiers became hesitant. Then suddenly Sri Chaitanya Mahaprabhu regained consciousness. हुंकार करिया उठे बोले हरि हरि प्रेमावेशे नृत्य करे ऊर्ध्व बाहुकारी. Translation. Coming to his senses, the Lord very loudly began chanting the holy name, Hari Hari. కొంచెం scroll చేయరా ప్రభుజీ? The Lord raised his arms upward and began to dance in ecstatic love. Done. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhu. Madhavi Mataji, 178. प्रेमावेशे प्रभुये बेकारिना चित्कारा लेचरा हृदयेना लागे से लाधारा. Translation. When the Lord shouted very loudly in ecstatic love, it appeared to the Muslim soldiers that their hearts were struck by thunderbolts. 179 next. बायापाना लेचा चादी दिला चारी जाना प्रभु ना देखिला निजा गनेरा बंधना. Translation. Seized by fear, all the Pathana soldiers immediately released the 4 persons. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu did not see his personal associates arrested. Text 180. भट्टाचार्य ऐसी प्रभु रे दारी वासा इला लेचा गाना देखी महा प्रभु रा भाग्य है इला. Translation. At that time, Babhadra Bhattacharya went to Sri Chaitanya Mahaprabhu and made him sit down. Seeing the Muslim soldiers, the Lord regained his normal senses. Thank you, Mataji. Text 181. Thank you. Let me see. Lavanya, go ahead.
Yeah, Hare Krishna. Jagannasi Prabhu Ra Vandila Charana Prabhu Aage ke hai Taka Chari Jana. Translation. All the Muslim soldiers then came before the Lord, worshipped his lotus feet and said, "Here are 4 rogues." 182. ए चारे मिली तो माया दतुरा का योयाना तो मारा दाना लाइना तो maya pagala kariya. Translation. These rogues have made you take datura. Having made you mad, they have taken all your possessions. Continue, sir. 183. Text 183. Prabhu kahe na tak na he mora sangi jana भिक्षु का सन्यासी मोरा नाही की चुदना. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, these are not rogues, they are my associate. Being a sannyasi beggar, I do not possess anything. Hare Krishna. Hare Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, these are not rogues. They are my associates. Being a sannyasi beggar, I do not possess anything. Very well. Thank you. Let me do. 184. मृगी व्याधि ते आमी काबू है अचेतना ए चारी दया करी करे ना पालाना. Srila Prabhupada ki jai. Translation by Srila Prabhupada ki jai. Due to epilepsy, I sometimes fall unconscious. Out of their mercy, these 4 men maintain me. Text 185. Text 185. Seim lecha madhya eka parama gambhira kala vastra pare sei loke kahe pira. Among the Muslims was a grave person who was wearing a black dress. People called him a saintly person. Text 186. Chitta ardra haila tanra prabhure dekhiya nirvishesha brahmastape swastha swasastra uttana swashastra uttana. The heart of that saintly person softened upon seeing Sri Chaitanya Mahaprabhu. He wanted to talk to him and establish impersonal Brahman on the basis of his own scripture, the Quran. Text 187. Please read again, Sasapam Prabhu. Haribol Hare Prabhu. Krishna. Advaita Brahmana Vada Sei Karila Sthapana Tara Shastra Yukte Tare Prabhu Kaila Khandana. Translation. When that person tried to establish the impersonal Brahman conception of the absolute truth on the basis of Quran, Sri Chaitanya Mahaprabhu refuted his argument. Yehi kahila Prabhu Sakali Khandila. Kuncham scroll చేయండి Prabhu. చేస్తున్నా. Yeah. Uttarana aise mokhe mahastabda haila. Translation. Whatever arguments he put forward, the Lord refuted them all. Finally, the person became stunned and could not speak. Text 189. Prabhu kahe tomara shastra sthape nirvisheshe taha khandi savishesha sthapiya chesheshe. Translation. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, the Quran certainly establishes impersonalism, but at the end, it refutes that impersonalism and establishes the personal God. Hare Krishna. Hare Krishna. By reading, we will get to know. She asked me some question directly. Lavanya. Okay, we will discuss at the end. Let us continue the momentum. Text 190. Let me see. Anybody join now? Lalit Mohan Prabhu, Hare Krishna. Please continue reading 190 onwards. Hare Krishna, Prabhu. How are you, Prabhu? So, Is it okay? it's like that only, Prabhu. It's okay. It's far better than earlier. If you want, you can take hearing mode if you want.
If No, you are no, able to do it. no, Yes, no, yes. Prabhu. तुम्हारा शास्त्र का है शेष एका ईश भरा. Am I audible, Prabhu? Yeah, yeah. सह सर्वैश्वर्य पूर्ण तेन्हो श्यामा कलेवारा. Translation: The Quran accepts the fact that ultimately there is only one God. He is full of opulence, and his bodily complexion is blackish. Purport by His Glorious Grace Srila Prabhupada Ki Jai. The revealed scriptures of the Muslims in the Quran. Muslims is the Quran. There is one Muslim sampradaya known as the Sufis. The Sufis accept impersonalism, believing in the oneness of living entity with the absolute truth. Their supreme slogan is Analahak. The Sufi sampradaya was certainly derived from Shankaracharya's impersonalists. Continue, Bro. Next. 191. सच्चिदानंद देह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सर्वात्मा सर्वाज्ञ नित्य सर्वादि स्वरूप. Translation: According to the Quran, the Lord has a supreme, blissful, transcendental body. He is the absolute truth, the all-pervading, omniscient, and eternal being. He is the origin of everything. $192. Also, please read. सृष्टि स्थिति प्रलय तन्हायिते हय स्थूल सूक्ष्म जगतेरा तिन्हो समाश्रया. Translation: Creation, maintenance, and dissolution come from him. He is the original shelter of all gross and subtle cosmic manifestations. Thank you, Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. Somebody join. Text 9th. Hakincham Prabhu. Okay. Hakincham Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Please read. सर्वशेष सर्वाध्याकार कारणेन कारण तल्र भक्ति ये हये जीवेरा సంసార తారణ. ఇది ఈ శ్రీ చైతన్య చరితామృతం ట్యూన్. ఇది ఎక్కడ మనం అదే చదువుతున్నాం కదా మధ్యలీల. The Lord is the supreme truth, worshipable by everyone. He is the cause of all causes. By engaging in his devotional service, the living entity is relieved from material existence. Talra seva vila jeevena layaya samsara sahara charane priti purushartha sara. Low conditioned souls can get out of material bondage without serving the supreme personality of Godhead. Love at his lotus feet is the ultimate goal of life. Purport also there. Read, bro. Purport. According to Muslim scriptures, without evadat, offering prayers at the mosque or elsewhere 5 times daily namaz, one cannot be successful in life. Sri Chaitanya Mahaprabhu pointed out that in the revealed scriptures of the Muslims, love of Godhead is the ultimate goal. Karma Yoga and Jnana Yoga are certainly described in the Quran, but ultimately the Quran states that ultimate goal is the offering of the prayers to the Supreme Person, Yavadat. Do one more. 195. मोक्षादि अनंत यारा नाहे एक काना पूर्णानंदा
Prapti Tanre Charana Sevana. The happiness of liberation, wherever one merges in the Lord's existence, cannot even be compared to the fragment of transcendental bliss obtained by service unto the Lord's lotus feet. Jai. Thank you, Babu. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. One more round, two rounds, two verse చేద్దాం ఇప్పుడు. Okay. So again, Sapan Prabhu. Yes, Prabhuji. कर्म ज्ञान योग आगे करिया स्थापना सभा कंडी स्थापे ईश्वर तान्हारा सेवाना. Translation: In the Quran, there are descriptions of fruitive activity, speculative knowledge, mystic power, and union with the Supreme. But ultimately, all this is refuted and the Lord's personal feature established along with his devotional service. तुम्हारा पंडिता सबारा नाही शास्त्र ज्ञाना पूर्वा पारा विद्धि मध्य पारा बलवान. Translation: The scholars of the Quran are not very advanced in knowledge. Although there are many methods prescribed, they do not know the ultimate conclusion, that the ultimate conclusion should be considered the most powerful. Thank you, Prabhu. Vani Mataji. Next, Madhavi Mataji. Next, Lavanya. Yes, Prabhuji. निज शास्त्रे देखी तुम्ही विचार करिया. One second, నాకు కనిపించట్లేదు. యా ఈ లిఖి చేసే కహా నిర్ణయ కరియా. Translation: Seeing your own Quran and deliberating over what is written there, what is your conclusion? What is Quran, Prabhuji? Quran. Acha. Seeing your own Quran. Okay. దాన్ని బెంగాలీలో what do they say? అంతే, ఖురాన్ అని అంటే రాయడము. ఖురాన్ వర్డ్. Okay. Seeing your own Quran. Okay, got it. Next one also do two ways now. Yeah. मैं अच्छा कहे यही कहा से ही सत्य हाया शास्त्रे लिखी याचे के हा लाई ते न पराया. Translation: The saintly Muslim replied, all that you have said is true. This has certainly been written in the Quran, but our scholars can neither understand nor accept it. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, thank you, Mataji. Wow, Madhavi Mataji. Hare Krishna. निर्विशेष गोसानी लाना करे ना व्याख्याना साकारा गोसानी सेव्यो करो नहीं ज्ञाना. Translation: Usually they describe the Lord's impersonal aspect, but they hardly know that the Lord's personal feature is worshipable. They are undoubtedly lacking this knowledge. Read the purport also. Yeah. The saintly Muslim admitted that those who were supposedly conversant in the teachings of Quran could not ultimately understand the essence of Quran. Because of this, they accepted only the Lord's impersonal feature. Generally, they recite and explain this portion only. Although the transcendental body of the Lord is worshipable, most of them are unaware of this. Next, I'll do 201. Yeah. Sita Gosani Tumi Saksat Ishvara More Krupa Kara Muni Ayogya Pamara. Translation: Since you are the very same Supreme Personality of Godhead Himself, please be merciful upon me. I am fallen and unfit. Yes, thank you, Madhavi. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, Lavanya, continue. Hare Bol. Hare Krishna. Text 202. అనేక దేకినో మోని మ్లేచ్ఛ శాస్త్ర హైతే సాధ్య సాధన వస్తు నారి నిర్ధరితే. Translation: I have studied the Muslim scripture
very extensively, but from it, I cannot conclusively decide what the ultimate goal of life is or how I can approach it. Text 203. तोमा देखी जिह्वा मोरा भले कृष्ण नामा आम्ही बडा ज्ञानी ये गेला अभिमाना. Translation. Now that I have seen you, my tongue is chanting the Hare Krishna Mahamantra. The false prestige I felt from being a learned scholar is now gone. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Yeah. Let me recite. 204. कृपाकरी बलमुरे साध्य साधने हित बलि पदे महा प्रभुर चरणे. Translation by Srila Prabhupada ki jai. Saying this, the saintly Muslim fell at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and I requested him to speak of life's ultimate goal and the process by which it could be obtained. Text 205. प्रभु कहे उत्तर कृष्ण नामा तुम्ही लैला कोटि जन्मेरा पापा गेला pavitra haila. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, please get up. You have chanted the holy name of Krishna. Therefore, the sinful reactions you have accrued for many millions of lives are now gone. You are now pure. Yeah. Ladman Prabhu, Nakinchan Prabhu, is that chant 2-2. Then we can wrap it. Ladman Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Nakinchan कृष्णा Prabhu. का Chant. कृष्ण का काइला उपादेश सबे कृष्ण का हे साबर थैला प्रेमावेश. Sri Chaitanya Mahaprabhu then told all the Muslims here, chant the holy name of Krishna. Chant the holy name of Krishna. As they all, as they all began to chant, they were overwhelmed by ecstatic love. Not 7. Prabhu, can you please? Yeah. हाँ. रामदास बलि प्रभु तांड्रा काली नामा आरा एका पाठान तांड्रा मावी झूली खन्ना खाना. Translation. In this way, Chaitanya Mahaprabhu directly initiated the saintly Muslim by advising him to chant the holy name of Krishna. The Muslim's name was changed to Ramadas. Another Pathan Muslim present there was named Bijuli Khan. Thank you, Prabhu. Purport chant. Such a purport. Okay. Purport by His is Srila Prabhupada ki jai. After being initiated, the devotees in the Krishna consciousness movement changed their names. Whenever a person in the Western world becomes interested in Krishna consciousness movement, he is initiated by this process. In India, we are falsely accused of converting Lechas and Yavanas to Hindu religion. In India, there are many Mayavadi sannyasis known as Jagat Guru, although they have hardly visited the whole world. Some are not even sufficiently educated, yet they make accusations against our movement and accuse us of destroying the principles of the Hindu religion by accepting Muslims and Yavanas as Vaishnavas. Such people are simply envious. We are not spoiling the Hindu system of religion, but are simply following the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu by traveling all over the world and accepting those who are interested in understanding Krishna as Krishnadasa or Ramadasa. By the process of a bona fide initiation, their names are changed. Thank you, Prabhu. Thank you. Nakinchan Prabhu, next 2, then we can stop it. अल्पव्यास संतंद्र राजा कुमार रामदास अधिपतन शकर तनहरा. Bijuli Khan was very young and he was the son of the king. All the other Muslims are Pathanas headed by Ramadasa were his servants. Yes. Text 9. कृष्ण बले पदे कृष्ण बलि पद से माँ प्रभु पाया प्रभु श्री चरण दिला तनहरा माथाया.
Vijula Khan also fell down to the lotus feet of the Chaitanya Mahaprabhu, and the Lord placed his foot on his head. We have seen this one in Bahubali, right? Yeah. బాహుబలి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది యాక్చువల్గా ఫస్ట్ స్క్రిప్చర్స్ నుంచే వాళ్ళ నాన్న విజయేంద్ర ప్రసాద్ రాజమౌళి వాళ్ళ నాన్న విజయేంద్ర ప్రసాద్ ఈజ్ వెల్ వర్స్డ్ స్క్రిప్చర్స్ ఆల్సో వెన్ ఏ రైటర్ వెన్ ఏ person becomes a story writer means they definitely approach scriptures, there is no beyond any story they found from the scriptures only, and they add their own imagination and creativity to come up with stories. Actually, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Ramayana, Mahabharatam, if a person completely read these scriptures, they can nicely develop nice creativity and come up with imaginary stories. All the movies, basically somehow or other connected to scripture only. Somewhere, some point, some episodes, etc. like that. Okay, so this place, the Lord placed his foot on his head 500 years ago. This movie came just 10 plus years ago, maybe just few years ago. Hare Krishna. Many things. Bali Maharaj also there, right? That is also example. Hare Krishna, Cheppu. Yeah, Lavanya. ఇది ఎక్కడ జరుగుతది ఇన్సిడెంట్ లైక్ దిస్ ముస్లిం king is ఇది changed to ఉంది. Rama. Prabhupada nicely described in the summary. Actually, I wanted to read that also. Let me read. Okkasari, I will read. Yeah. అంతా కవర్ చేసింది Prabhupada in the summary. Let me read. ఒక్క నిమిషం. 209 కదా, 209 we read. From 210 tomorrow we'll read. Okay, so let me capture this one. And how many verses there? Let us see also. 229. Maybe tomorrow we will be done with this chapter. I'm just putting in the group. Sapan Prabhu, మీరు రెడీ నా ప్రభు? నాకు రేపు మంగళారతి, వన్ లాస్ట్ మంగళారతి ఇన్ దిస్ ట్రిప్ అది చేయాలి. చేస్తారా? నేను ఒకటి ప్రభుపాద ఈ చాప్టర్ సమ్మరీ రాశాడు. ఐ వాంటెడ్ టు రీడ్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ గెట్ అన్ ఐడియా ఎక్కడ జరుగుతుందనే ఐడియా కూడా మనకు ఇన్ ఫ్యూ సెంటెన్సెస్ లో చెప్తాను అనమాట. 1 second. బృందావనం అదే బృందావనం దాటినాకనే అక్కడ ఏదో మురళి ఫ్లూట్ ఏదో వాయిస్తాడు కదా, ఫ్లూట్ వాయిస్తే మొత్తం కరెక్ట్. Okay. So meanwhile, I'll put this for some good meditation so that you see this picture. I'm gonna read. Okay. Won't take much time. Quickly I'll read. In ecstasy, he fell down unconscious, got the Krishna prema, and complete in fully devotional ecstasy. Okay, so this chapter 18, Srila Prabhupada nicely given a description. What exactly is there in this particular chapter 18? The summary of the 18th chapter is given by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya. So Prabhupada also referred. We are unable to see the screen. Is it the Chaitanya? Chaitanya Charitamrita intentionally I'm not sharing. ఈ పిక్చరే జస్ట్ మెడిటేట్ చేసుకొని చూద్దాము విందామని. ఓకేనా? ఇది ఏంటంటే చాప్టర్ 18 మీరు బుక్ లో ఉన్నారు కాబట్టి బుక్ వెళ్ళండి. సిన్స్ యూ ఆర్ టచింగ్ ద బుక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ దేర్. Prabhupada referred Srila Bhaktivinoda Thakur's Amrita Pravaha Bhashya. Okay, that's where. Yes. In the village of Arit Grama, Sri Chaitanya Mahaprabhu discovered the transcendental lakes known as Radha Kunda and Shama Kunda. He then saw the deity Harideva at Govardhana village. Sri Chaitanya Mahaprabhu had no desire to climb Govardhana hill because the hill is worshipped as Krishna. The Gopala deity could understand the mind of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Anni verses, culmination of all the verses given some context. The Gopala deity could understand the mind of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, on the plea of being attacked by Muslims, Gopala transferred himself to the village of Gantuli Grama. Sri Chaitanya Mahaprabhu then went to Gantuli Grama to see Lord Gopala. Some years later, Lord Gopala also went to Mathura, to the house of Vittaleshwara, and stayed there for 1 month just to give an audience to
Srila Rupa Goswami. After visiting Nandeshwara, Pavana Sarovara, Shishashayi, Khela Tirtha, Pandiravana, Bhadravana, Lohavana, and Mahavana, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Gokula and then finally returned to Mathura. Seeing a great crowd in Mathura, he moved his residence near Akrura Ghata because he wanted some, secluded. I don't want to be too much people. And from there, he went every day to Vrindavana to see Kaliya Hrida, Dvadashi Ditya Ghata, Keshi Ghata, Rasa Stali, Chira Ghata, and Amli Tala. Do you are following? Huh? Yes. At Kaliya Lake, many people mistook a fisherman for Krishna. When some respectable people came to see Sri Chaitanya Mahaprabhu, they expressed their opinion that when one takes sannyasa, he becomes Narayana. We have seen that one. Their mistake was corrected by the Lord. In this way, their Krishna consciousness was awakened, and they could understand that a sannyasi is simply a living entity and not the supreme personality of God. Jivara Swarupa Krishna Nityadas. This is one last paragraph. Okay, it is very important. Your questions also answered here. When Sri Chaitanya Mahaprabhu took his bath at Akrura Ghata, he submerged himself in the water for a long time. Balabhadra Bhattacharya decided to take Sri Chaitanya Mahaprabhu to Prayaga after visiting the holy place known as Shorokshetra. While stopping near a village on the way to Prayaga, Sri Chaitanya Mahaprabhu fainted in ecstatic love. From there he started. Some Pathana soldiers who were passing through saw Sri Chaitanya Mahaprabhu and falsely concluded that the Lord's associates, Balabhadra Bhattacharya and others, had killed the Lord with a poison named Dhutura and were taking his wealth. Thus the soldiers arrested them. However, when Sri Chaitanya Mahaprabhu regained his senses, his associates were released. He talked with a person who was supposed to be a holy man in the party. From the Quran, Sri Chaitanya Mahaprabhu established devotional service to Krishna. Thus, the leader of the soldiers, named Vijuli Khan, surrendered to the Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he and his party became devotees of Lord Krishna. The same village today is known as the village of Pathanas Vaishnavas. After bathing in the Ganges at Soro, and next verses we will conclude tomorrow. So, Lord went to a different holy place. After bathing in the Ganges at Soro, Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived at Prayaga, the confluence of the three rivers, the Ganges, Yamuna, and Saraswati. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You take over, Prabhu. Now you take over. Sapan Prabhu. సో ప్రభుజీ ఇప్పుడు Yes, Prabhuji. బృందావన విజిట్ అయిపోయింది. హీఈస్ ఆన్ ద వే టు ప్రయాగ, రైట్? అదే కదా లాస్ట్ వర్సెస్ లో రేపు చదివే దాంట్లో వస్తుంది. బట్ ప్రభుపాద ఆల్రెడీ గివెన్ ద డిస్క్రిప్షన్, షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్. హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభుజీ, మీరు చేస్తారా? ముందు చేసి డ్రాప్ అవుతారా? చేసి వెళ్ళాలి ఎట్లయినా. మళ్ళీ మొన్ననే లేట్ అయింది యాక్చువల్గా. సండే, లాస్ట్ సండే కొంచెం లేట్గా అటెండ్ అయినా, అన్ని ఆధారగా చేసిన. టుమారో ఐ నీడ్ టు డూ నీట్లీ, పీస్ఫుల్గా వేయాలి రేపు మార్నింగ్. అండ్ దిస్ ద లాస్ట్ మంగళారతి. You have any questions, Lavanya? Hari bol. Lalit Mohan Prabhu, are you there? She is asking some more thing. I don't know. I'm not aware. Yes, Prabhuji. I am there. Yes, tell me, Lavanya, what is that question? సో ప్రభుజీ, చైతన్య మహాప్రభు ఇప్పుడు బృందావన విజిట్ అయిపోయి హీఈస్ ఆన్ ద వే టు ప్రయాగనా? బృందావన్ వెళ్ళాడు మాతాజీ. ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇంకా చాలా ఎక్స్కవేషన్స్ వస్తాయి. మరి అది చైతన్య చరితామృతంలో ఉంటుందో చైతన్య భాగవతంలో ఉంటుందో నాకు తెలియదు. అదే అప్పుడు ఒక్కసారి వీళ్ళని కూడా కలుస్తారు కదా, మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళని కూడా. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే దారిలో మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారు, పూరి వస్తారు కదా ఇప్పుడు వచ్చే ముందు. కానీ ఇంకా చాలా జరుగుతాయి. మరి ఓన్లీ మనకి రాధాకుండ, శ్యామకుండ ఎక్స్కవేషన్ ఒకటే చెప్పారు, అది కాదు. చాలా కుండలు మొత్తం ఆయన ఎక్స్కవేట్ చేస్తారు. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డే బృందావన్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఈజ్ మర్సీ ఆఫ్ మహాప్రభు. ఆల్ ద స్పాట్స్ he will identify the spots there, he and 6 Goswamis. గోస్వామి కూడా లైక్ శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం అని ఉంటది కదా, సో రూప గోస్వామి కూడా చెప్తారు కదా ఎక్స్కవేషన్ గురించి. చాలా. రూప సనాతన గోస్వామి కూడా చాలా ఎక్స్కవేషన్స్ చేస్తారు. సనాతన గోస్వామి ఏంటంటే ఊర్లో ప్రతి ఊరు వెళ్ళి అడుగుతారు అనమాట, ఈ ఊరి పేరేంటి, మీ ఊర్లో జనం ఏంటి అన్ని.
Why he will ask అది ఎక్కడ is ఉంది అని. he just he just wanted to know the historical significance of that place. ఎస్ ఎస్ And ఎస్ పూర్వజులు ఉంటారు కదా, ముసలోళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు తెలుస్తాయి కదా తరతరాలు బట్టి ఇక్కడ మాకు ఇలా అన్నారు ఇక్కడ ఇలా ఉండేదంటే ఒకప్పుడు చేసేవాడంటే కృష్ణ అని. అలాంటి ప్లేసుల అది దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన మళ్ళీ ఎక్స్కవేట్ చేసేవాడు అనమాట, నిజంగా అక్కడ ఉందా లేదా అని. సో దట్స్ ఎస్ హౌ ఎస్ దే రీగైన్ మెనీ ప్లేసెస్. అదే 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 డౌట్ వచ్చింది మరి. ఇంకా ఓకే ప్రభుజీ. ఎస్ థ్యాంక్ యూ అండి. హరే కృష్ణ. డిస్క్రిప్షన్ ఏం అర్థం కాలే. లోపల డిస్క్రిప్షన్ got it from something, right? For the description also. అదే ఇంకా అంటే ఇంకా లీలలు చేశారు కదా, మరి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈజ్ ఆన్ ద వే టు ప్రయాగ కదా, మిగతా అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయని అడుగుతుంది. Correct. Yes, valid question. But ఎందుకంటే yeah, రూప గోస్వామి సనాతనకి ఎక్స్కవేషన్ గురించి ఇంకా చెప్పలే కదా ఇందులో, ఓన్లీ రాధకుండ శ్యామకుండ చెప్పారు కదా. that's the thing, Amma. That's correct. We are still at the Madhya Leela only. So many chapters there. Those pastimes will come, and Antya Leela also there in a sequence. Of course, this is one point. There are so many things and excavations that we can read, we can understand. హరే Sarana? కృష్ణ. Devotees, I have shared part 3 also, that is for tomorrow and after tomorrow. Okay, and today we will conclude with this part 2. I will decide and drop off. Thank you, devotees. RudraGitam ki jai, Lord Shiva ki jai, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. 4.24.44 and 53. दर्शनं नो दिदृक्षूणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनं स्निग्धप्रवृद्धघनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहं चार्वायतचतुर्बाहु सुजातारुचिराननं पद्मकोशपलासाक्षं सुन्दराभ्रु सुनाशिकं सुद्विजं सुखपोलाश्यं समकर्णविभूषणं प्रीतिप्रहसितापाङ्गम् अलकैरूपशोभितं रसत्पङ्कजकिञ्जल्कादुकूलं हृष्टकुण्डलं स्फुरत्किरीटावलयाहारानूपूरमेकलं शङ्खचक्रगदा पद्मामाला उत्तमराद्धिमात् सिंहस्कन्दद्विषो बिभ्रात् सौभगाग्रीव कौस्तुभं श्रियानापायिन्या क्षिप्ता निकसास्मोरोल्लसात् पूररेचकसंविघ्ना बलिवल्गुदलोदरं प्रतिसङ्क्रमायाद् विश्वं नाभ्यावर्तगभीरया श्यामश्रोणि अधीरोचिष्णु दुकूला स्वर्णमेकलं समचार्वाङ्घ्रिजङ्घोरु निम्नजानु सुदर्शनं पदाशरत्पद्मपलाशरोचिषा नखद्युभिर्नोऽन्तरगं विदुन्वता प्रदर्शया स्वीयम् अपास्तसाध्वसं पदं गुरोर्मार्गगुरोस्तमोजुषाम् एतद्रूपमनुध्येयम् आत्मशुद्धिमभीप्सितां यद्भक्तियोगो भवयधा स्वधर्मम् अनुतिष्ठताम्. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. సో ప్రభు మీరు నిన్న చేయని వాళ్ళు నుంచి మళ్ళీ సేమ్ అట్లనే అదే సీక్వెన్స్ చేయని వాళ్ళను ఫస్ట్ చేయండి, లాస్ట్కి మళ్ళీ అందరూ అట్లా. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామ్. ప్రభుజీ. జగద్గురు శిల ప్రభుపాద కి జై. డ్రాపింగ్ ఆఫ్. ఐ మేడ్ యూ హోస్ట్ ఆల్సో. ఓకేనా? ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. సో రాజు ప్రభు, మురళీ ప్రభు మీరిద్దరే చేయలేదు నిన్న. ఐ యు అవైలబుల్ టుడే? నో ప్రాబ్లం. ఐ విల్ బి నియరింగ్ మోర్. ఓకే, మురళీ ప్రభు ట్రై చేస్తారా? ట్రై చేస్తాను ప్రభుజీ. ఓకే. దర్శనం నో దిక్షూణం దేహి భాగవతార్చితం రూపం ప్రియతమం స్వానం సర్వేంద్రియ గుణాంజనం స్నిగ్ధ ప్రాపృద్ఘ నశ్యామం సర్వ సౌందర్య సంగ్రహం చార్వాయత చతుర్బాహం మాజా సుజాత రుచిరార్ణవం
ప్రభుజీ పద్మకోశ ఒక సజెషన్, మీరు లాస్ట్ లో చేస్తారు, అందరు చేసిన తర్వాత మీకు ప్రాక్టీస్ కూడా అవుతుంది. అండ్ నేను వింటానులే ప్రభు. జస్ట్ నాకు ఎందుకంటే కొంచెం ఇంకా కుడబలుకొని నేను కనీసం ఒక 20 సార్లు చెప్తా కానీ నాకు రాదు చేయడానికి. మీరు ఇవాళ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలి. సో మీరు అందరి తర్వాత చేస్తే మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. విన్న తర్వాత యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ బెటర్. ఓకే ఓకే ప్రభు. ఓకే ప్రభుజీ, డ్రాప్ అవ్వకండి. లావణ్య మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం 4.24.44. దర్శనం నో దిదృక్షూణాం దేహి భాగవతార్చితం రూపం ప్రియతమం స్వానం సర్వేంద్రియా గుణాంజనం స్నిగ్ధ ప్రావృద్ఘనశ్యామం సర్వ సౌందర్య సంగ్రహం చార్వాయతా చతుర్బాహు సుజాతా రుచిరాననం పద్మకోశాఫల సాక్షం సుందరాభ్రూసునాసికం సుద్విజం శుకపోలాస్యం సమకర్ణా విభూషణం ప్రీతిప్రహసితాపాంగం अलकैरूपशोभितं लसत्पङ्कजकिञ्जल्कादुकूलं हृष्टकुण्डलं स्फुरत्किरीटवलया हारनूपुरमेकलं शङ्खचक्र गदा पद्मा मालामन्युत्तमर्दिमत् सिंहस्कन्दात् विशोभिभ्र सौभगाग्रीव कौस्तुभं श्रियनापायिन्या क्षिप्ता निकषाश्मोरसोल्लसत् मूररेचक संविघ्ना वलिवल्गुदलोदरं प्रतिसङ्क्रामयद्विश्वं नाभ्यावर्ता गभीरया श्यामशोण्यधिरोचिष्णु दुकूला स्वर्णमेकलं समचार्वङ्घ्रिजङ्घोरु निम्नजानु सुदर्शनं पदाशरत्पद्मपलाचरोषिषा नकाद्युभिर्नोऽन्तरगं विदुन्वता पदाश्रयाश्रयमपाष्टसात्वसं पदं गुरोर्मार्गगुरुस्तमोजुषाम् एतद्रूपम् अनुध्येयम् आत्मशुद्धिम् अभीप्सताम् यद्भक्तियोगो अभयदः स्वधर्मम् अनुतिष्ठताम्. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. మాధవి మాతాజీ. మాధవి మాతాజీ, ఆర్ యు అవైలబుల్? ప్రభుజీ నేను లాస్ట్ లో చదువుతాను ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. వాణి మాతాజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. దర్శనం దృదృక్షణాం దేహి భగవతార్చితం రూపం ప్రియతమం స్వానం సర్వేంద్రియ గుణాంజనం స్నిగ్ధ ప్రవర్తకనశ్యామం సర్వ సౌందర్య సంగ్రహం చార్వాయత చతుర్బాహు సుజాతా రుచిరాననం పద్మకోశాపలాసాక్షం సుందర బృహుసునాసికం సుద్విజం సుఖపోలాస్యం సమకర్ణ విభూషణం ప్రీతి ప్రహసితాపాంగం अलकैरूपशोभितं लसत् पङ्कजकिञ्जल्का तूकूलं हृष्टकुण्डलं स्फुरत्किरीटवलया हारानूपुरमेखलं शङ्खचक्र पद्मा मालामणि उत्तमाद्यमात् सिंहस्कन्दत्विशोभिभ्रद् सौभागग्रीवकौस्तुभं श्रियानपायिना क्षिप्ता निकासाश्मोरसोलसत् पूररेचिकसंविघ्ना वलिवल्गुदलोदरं प्रतिशङ्करमायद्विश्वं नाभ्यवर्तगभीरया श्यामश्रोणि अधिरोचिष्णु तूकूल सर्वमेकलं तूकूल स्वर्णमेकलं समचार्वा अङ्घ्रिजङ्घारो निम्नजानु सुदर्शनम् पदाशरत्पद्मपलासरोचिषा नखाद्योन्भिरनुअन्तरगं विदुन्वता प्रदर्शया स्वीयम् अपस्तसाध्वसां पदं गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषाम् एतद्रूपम् अनुध्येयम् आत्मशुद्धिम् अपि स्तताम् यद्भक्तियोगो अभिध्याय
Swadharmam Anutishtitam. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Yeah, let me do it. Then Akinchan Prabhu, then Murli Prabhu, then Madhavi Mataji. Darshanam no didrakshunam dehi bhagavatarchitam rupam priyatamam svanam sarvendriya gunajanam snigdha pravadghanasyamam sarva saundarya sangraham charvayata chaturbahu sujata ruchirananam padmakosha palasaksham sundarabhru sunasikam sudvijam sukapolasyam samakarna vibhushanam प्रीति प्रहसितापाङ्गम् अल्कैरूपशोभितं लसत्पङ्कजकिञ्जल्कादुकूलं निष्टकुण्डलं स्फुरद्किरीटवलया हारनूपुरमेकलं शङ्खचक्रगदा पद्मा मालामणियुक्तमार्धिमत् सिंहस्कन्दद्विषो बिभ्रत् सौभागग्रीवकौस्तुभं प्रियानपायिन्या क्षिप्त्या निकासा स्मोरसोलसत् पूररेचकसंविघ्ना वैवल्गूदलोदरम् प्रतिसङ्क्रमायद्विश्वं नाभ्यावर्ता गभीरया श्यामस्रोनि अधिरोचिष्णु दुकूलस्वर्णमेखलं समाचार्वाङ्घ्रिजङ्घोरु निम्नजानो सुदर्शनम् पदासरत् पद्मपलासरोचिसा नखाद्युभिर्नो अन्तर् अगं वितुन्वता प्रदर्शया स्वीयम् अपास्तसाध्वसं पदं गुरु मार्गगुरुस्तमोजुसाम् एतद्रूपम् अनुध्येयम् आत्मशुद्धिम् अभीप्सतां यद्भक्तियोगो अभयदः सर्वधर्माम् अनुष्ठिताम्. हरे कृष्ण. अकिंचन प्रिय प्रभु. Yes, Prabhu. Yeah. Darshanam no dridukshunam dehi bhagavatarchitam rupam priyatamam rupam priyatamam swanam sarvendriya gunajanam Sigda Parvat Garashamam Sarvasundarya Sangraham Charvatya Chaturbahu Sujata Ruchirananam Padmakosha Palasaksham Sundara Bruhat Sunashikam Sudbijam Sukapolasyam Shamakarna Vibhushanam Priti प्रहसितपाङ्गम् अलाकैरूपशोभितं लसत्पङ्कजकिञ्जल्काधुकुलं मृष्टकुण्डलं स्फुरत्कीर्तवल्या हहानूपुरमेकलं शङ्खचक्रगदा पद्मा मालामणि उत्तरमादिमत् सिंहस्कल्लद्विषो बिभ्रत् सौभाग्यग्रीव कौस्तुभं श्रियलापायिलयकृष्टा टीकासस्फुरसोलसत् पुरारेकच संविघ्न वलिवागुदलोदरम् प्रतिसंक्रमयद् विश्वं नाभ्यावर्त कबीरया श्यामश्रोणि अधिरुचिषु दुकूल सर्वमेकलं श्याम सर्वाङ्घ्रिजाग्राहुः निम्नजालुसुदर्शनम् पता शरत् पद्मपलासरोचिषा लाखादुभिर्नो नृतगं विदुष्वत प्रदर्शया श्रियम् अपस्थस्वाद्वसं पदं गुरोमार्गगुरुस्तमोजुषम् एतद्रूपम् अनुज्ञेयम् आत्मशुद्धिम् अभीष्टम् यद्भक्तियोगाभ्यायाधा स्वधर्मम् अनुष्ठितम् Thank you, Prabhuji. Thank you. Thank you, Prabhuji. Madhavi Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji.
रुद्रगीता की जय। श्रीमद् भागवतम 4:24.44 दर्शनम नो दिदृक्षणम देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमां स्वानं सर्वेन्द्रिया गुणनाञ्जनं स्निग्ध प्रवृत्गणश्यामं सर्वसौन्दर्य संग्रहं चार्वायित चतुर्बाहु सुजाता रुचिराननं पद्मकोशा पलासाक्ष्यं सुन्दराभ्रूसुनासिकं सुद्विजं सुखपोलाश्यं सामकर्णाविभूषणं प्रीतिप्रहसितापाङ्गम् अलकैरूपशोभितं लसत्पङ्कजकिञ्जल्का दुकूलं कुण्डलं स्फुरत्किरीटवलया हारानुपूरमेकलं शङ्खचक्रा गदा पद्मा मालामणि उत्तमाद्रिमात् सिंहस्कन्धात् विशो बिभ्रत् सौभागाग्रीव कौस्तुभं स्त्रियनापायिन्याक्षिप्ता निकाशाश्मोरसोलसत् पूररेचकसंविज्ञा वलिवल्गूदलोदरं प्रतिसङ्क्रमायाद्विश्वं नाभ्यावर्तागभीराय श्यामस्ट्रोणी अधिरोचिष्णु दुकूला स्वर्णमेकलं सामचार्व अङ्घ्रिजङ्गोरु निम्नजानु सुदर्शनं पादसरत् पद्मपलाशरोचिषा नकादुभ्यो नो अन्तरगं विद्युन्वता प्रदर्शया स्वीयम् अपस्तसाद्यो वसं पादां गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषम् एतद्रूपम् अनुध्येयम् आत्मशुद्धिम् अभीप्सितं यद्भक्ति योगो अभ्यदः स्वधर्मम् अनुतिष्ठताम्। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మురళీ ప్రభు. కొద్దిగా టైం పడుతుంది ప్రభు. పర్లేదు బ్రో, మెల్లిగా చేయండి, ఏం తొందర లేదు. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అలవాటు అవుతుంది. సో స్టార్టింగ్ నుంచి చేయండి. దర్శనం నోది దిక్షూణం దేహి భాగవతార్చితం రూపం ప్రియతమం స్వానం సర్వేంద్రియ గుణాంజనం స్నిగ్ధ ఘనశ్యామం సర్వసౌందర్య సంగ్రహం చార్యాయత చతుర్బాహుః సుజాత రుచిరానవం పద్మకోశ పలాశాక్షం సుందర సునాసికం సుద్విజం సూక పోలాస్వం సమకర్ణ విభూషణం ప్రీతి ప్రహసితాం పాంగమలైక రూప శోభితం లసత్కుండలం ఝల్కా దుకూలం వృషకుండలం స్ఫురత్కిరీట వలయ హారాను పురమేఖలం శంఖచక్ర పదాపద్మం మణియుక్తమార్తిమత్. సింహస్కందతిశో బిభ్రత్ సౌభగ్రీ ఇవ కౌస్తుభం శ్రయానపాయ వ్యాక్షిప్త నికషాశ్మోర సోలసత్ పూరరేచక విఘ్నం వల్లే వల్గోదరం ప్రతి సంక్రామ యద్విత్వం నాభ్యావర్త గభీరయా శ్యామశ్రోణ్యాది రోచిష్ణ ధూకూల
ధూకూల స్వర్ణమేఖలం సమాచార సమాచార సమాచార్వాంగ్రిజం గోరు సమాచార్వాంగ్రిజం ఘోరు ఘోరో నిబ్జాన సుదర్శనం పదాశరత్ షత్పాద పలాశిరోచిష నఖద్యుర్భో భిన్నోంతరఘం విదునృత ప్రదర్శయా స్వీయముపాస్తసాధ్వసం పదం గురో మార్ద మరుస్తమోజుషాం ఏతద్రూపం మమ ధ్యేయం మాత్మా శుద్ధిమభీప్నతాం వివత్సతాం యద్భుక్తియోగో భయదః స్వధర్మ మమ తిష్టతాం. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇది రికార్డింగ్ మళ్ళీ వింటే మీకు ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఎట్లంటే భగవద్గీత అయినా కానీ కనీసం అంటే ఒక 20 సార్లు అట్లా మొత్తం కంఠస్థం చేసే తప్ప చదవలేను అనమాట. అది ఎందుకంటే చూడబలుకొని నాకు కళ్ళు స్ట్రెయిన్ ఇస్తాయి అనమాట. ఒక కన్ను ఎక్కువ చూపు లేదనమాట. నెక్స్ట్ ఈ కొంచెం చూడబలుకొని చదవాలంటే కొంచెం టైం, అంటే దానికంటే ఇప్పుడు మనం ఆడియోస్ ఉంటే అవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి అట్లా కంఠస్థం మాదిరి అయినాయి అనమాట నాకు కొంచెం భగవద్గీత అట్లా. సో దాన్ని బట్టి కొంచెం ముందుకు పోతుంటాం అనమాట. ఇది మనం చూడబలుకొని చదవాలంటే కష్టం అవుతుంది ఇట్లా. మీ అంత ఇది ఈ రికార్డింగ్ యూట్యూబ్ లో ఉంది, సో మీరు వినొచ్చు మీకు వీలు ఉన్నప్పుడు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. లవణ్య మాతాజీ కంక్లూడ్ చేయొచ్చా? Yes, Prabhuji. Yeah, thank you for managing call. హరే కృష్ణ. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ బృంద కీ జయ. శ్రీల ప్రభుపాద కీ జయ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ